Thank you. Some water, yeah? Good evening again. Welcome to Brendan Rodgers, Celtic manager. Can we start, please, with Andrew? Thank you. Brendan, obviously a big match tomorrow night. How much are you and the players looking forward to it? Very much so. I think it's a game we're under no illusion what we need to do in the game. So yeah, it's pretty straightforward. We have to win the game. Come ti aspetti la partita di domani? Ovviamente è scontato neanche a dirlo, abbiamo bisogno di vincere, dobbiamo farlo. An eventful game between the sides at Celtic Park. What did you learn from that game that you can take into this one? Well, I think we learned that over the course of the competition against Lazio and the other teams, that when we are 11v11, that we can really compete on the field. And obviously, the learning at the end of the game, was that you have to be concentrated right through to the very end. You know, we looked like the team that was going to win the first leg, and we ended up losing the game. So that was a big disappointment, considering how well we played and taken the lead. But it's I think what's important for us is making sure we have 11 men on the field. I think in our 2 away games we've been down to 9 men and 10 men, and at this level it's a big ask. So for us it's about that, keeping our players on the field, playing the level of football that we know we can and have shown, and hopefully getting the breaks in the game. So, okay. Quali sono le lezioni che hai imparato dall'ultima partita al Celtic Park contro Lazio? Abbiamo imparato che è molto importante mantenere la concentrazione soprattutto nelle fasi finali della partita, perché è proprio lì che abbiamo perso la partita d'andata, che per noi è stata una grande delusione. È importante essere concentrati tutti gli 11 uomini sul campo per tutti i 90 minuti. Cercheremo di mantenere alta la pressione e giocare come sappiamo fare. Hi Brendan, Sky UK here. What can be learned from this Champions League campaign? I think the two standouts for me is the experience that the players will gain playing against players at this level, players that have been consistently at this level. So that's always important when you come to play against top level players. It's really about the concentration for the full 90 plus minutes in the game, and also it's obvious, but at this level it's about quality as well. And especially at the top end of the field, all the teams have forward players that can really hurt you, that can make the difference. You don't get the number of chances that you might do domestically, so then you have to be clinical. So quality and experience is what improves you as an individual and as a team at this level. And how important is it to get a win? Sorry, sorry. we just let the translation. Thank you. Thank you. Cosa possiamo dire che abbiamo imparato, cosa sta imparando durante questa Champions League, durante questa stagione di Champions League? Molto a livello di esperienza, di qualità e delle squadre che incontriamo. Costanza, mantenere la costanza ad alti livelli è fondamentale, soprattutto quando giochi contro dei top club di questo livello. È importante mantenere alta la concentrazione per tutti i 90 minuti, anche nella fase di recupero, nei minuti di recupero. Soprattutto mi stupisce il livello delle squadre, nella fase offensiva hanno degli attaccanti e dei giocatori che possono veramente far male, e ovviamente questo non succede a livello nazionale, e sto crescendo molto sia a livello individuale anche insieme al collettivo, alla nostra squadra. And how important is it for the club to get at least a win in these last 2 games, for the prestige of the club and from the prestige of this group stage in the Champions League, very competitive? Yeah, I think it's for our own personal pride as a team. Clearly, as a club, that's what we want to do. We know the challenges that we have at this level, but and I also think the points total doesn't quite reflect the performance level that we've had. But we have 2 games now. We know what we need to do, and we are going to give it everything to achieve the victories that we need. Pleasure.
Quanto è importante una vittoria in questa fase finale del girone? Beh, ovviamente vogliamo essere all'altezza di questa competizione e i punti in questo momento non rispecchiano il lavoro che abbiamo fatto, il lavoro che stiamo facendo, però sappiamo bene cosa fare e come andare a ottenere questa vittoria. Salve mister, le volevo chiedere un'opinione sul momento della Lazio e su Maurizio Sarri. Hi, I wanted to ask you one question. How is Lazio doing right now? How do you see it? And what's your personal opinion about Maurizio Sarri? Well, firstly, Maurizio was a very experienced coach. He obviously done incredible work at Napoli and then came to Chelsea and produced a very good football team. And then has obviously come back to here and he's a very experienced coach and a very talented coach who asks his players to play in a really attacking philosophy. You know, they play 4-3-3. Midfield are flexible. Luis Alberto I know really well, who's a really gifted player technically, and he now has experience from when I knew him as a 20-year-old at Liverpool. And they have front players, wingers and strikers that can score goals. So they will obviously be disappointed. They lost the league game at the weekend and haven't won in, I think, 3 games, but they have talent and they've shown that in this competition. Credo che sia un mister, un allenatore veramente esperto, ha fatto un grandissimo lavoro anche come lo sta facendo adesso, come l'ha fatto con le altre squadre dove ha allenato, col Napoli, in tutte le squadre dove ha allenato. È un coach esperto e di talento, ha una strategia offensiva, una visione del calcio molto chiara, dei centrocampisti molto flessibili come Luis Alberto che gioca molto bene, anche egli un giocatore di grande esperienza, gli attaccanti segnano e credo che si tratti veramente di una squadra di talento, anche se nelle ultime giornate ci sono state delle problematiche, credo che giocheranno bene. Salve mister, le volevo chiedere, Slot ha parlato dopo Lazio Feyenoord di un Olimpico che non ha mai sentito fischiare così tanto gli avversari. Voi temete domani l'ambiente dei tifosi della Lazio, che comunque sono anche arrabbiati per ciò che sta facendo la Lazio in queste partite? Temete questo ambiente e anche lo stadio dell'Olimpico che insomma fa un certo effetto? Grazie. After the game against Feyenoord, somebody mentioned the high level of intensity by the supporters at the stadium. Are you maybe concerned that this could be a factor against you, the level of cheering up of supporters? Does this scare you at some level? No, I think it's why you play football. You play football to play in the best stadiums, in the best atmospheres. And when I was here before, the atmosphere was amazing, and I expect it to be the same. It's a really iconic stadium. You always expect the supporters to get behind the home team. If you come to Glasgow, you see Celtic and how they support us, the supporters. So, but for us, I always say that the louder the opponents cheer, the harder we run. So hopefully we can run very hard. Beh, questo è quello che ci aspettiamo, questo è come viviamo anche noi il calcio, è l'atmosfera migliore per giocare. Quando sono stato qui in passato ho notato un'atmosfera veramente infuocata e non mi aspetto nulla di meno in questo caso. È uno stadio iconico e anche da noi il tifo è molto intenso e vale sempre la regola che quanto più è grande il tifo, più c'è intensità in campo, più i giocatori corrono. Here first and then here. Okay. Thank you. Buonasera mister, volevo chiederle, la Lazio è probabilmente nel peggior momento della sua stagione. Questo può essere più un vantaggio per voi affrontare una squadra in difficoltà o si aspetta che magari invece la Lazio voglia dimostrare qualcosa di più per superare questo momento? We can say that this is the worst moment in Lazio's season.
do you feel that this could be an advantage, or they could somehow try and react to this difficult moment? Yeah, I think as professional footballers and you always want to look to the next game. It's a different competition. It's a different. You're not in the league. You come into the next game and you want to perform. So the Champions League is a fantastic competition to come and play, and however you're doing in the league, you feel that change when you come to the Champions League. So no matter how Lazio are doing domestically, we expect a really, really tough game, and we are prepared for a tough game. Ovviamente a questi livelli nel calcio professionistico si guarda sempre alla prossima partita e poi non stiamo parlando di Serie A, c'è un passaggio dalla Lega Nazionale alla Champions League e questo sicuramente permetterà ai giocatori di guardare al campo in un altro modo. È una competizione fantastica da affrontare e siamo sicuri che la Lazio giocherà al meglio delle sue possibilità, al di là di quello che sta facendo in Serie A. Brendan, you've talked about being competitive in this competition and perhaps not getting the results to match that. Aside from keeping 11 players on the pitch, what else has to be different tomorrow to change that? I think taking our opportunities. I also think there's key moments, decisive moments in the game. You know, if you think of first half away in Feyenoord, in the first game we started the game well. We had opportunities that we could take that could put us in front, but then we conceded a bad moment just right on half time. The Lazio game at home, a little bit of concentration where you know if you're not going to win the game, then certainly don't lose it. You know, so that was a point that we'd given away in that game. And then, like you say, I think the key for us is making sure we have 11 players on the field, and when we have shown that in all the games, we've been good in those games and competitive. So that's the challenge for us. And of course, at this level, it's the top end of the pitch, that quality, and then dealing with the quality and as a team collectively. So, but I'm excited by it. I'm really looking forward to seeing us play tomorrow. I think we can get the result that we want, and but like I say, we know we have to work very, very hard. Anche rispetto alla partita d'andata, che cosa che possiamo fare meglio? Ovviamente sarà importante iniziare bene la partita. All'andata abbiamo sofferto anche metà partita, è stato un momento difficile. Sarà importante mantenere la concentrazione, che già nella partita d'andata si è rivelata un fattore chiave, e sarà importante avere tutti i giocatori concentrati in campo. E a questi livelli è fondamentale giocare di squadra, un altro fattore fondamentale. E non vedo l'ora che arrivi domani, credo che possiamo ottenere il risultato che vogliamo, ma ce lo dovremo sudare. Brendan, when you look at the wide areas, Luis Palma suspended, there's Maeda and Abada, I'm assuming are still out, and James Forrest wasn't on the bench at the weekend or wasn't in the squad. Is that a big decision for you, who plays in those wide areas tomorrow, and is it a challenge to those that are selected to step up and show what they can do? Yeah, listen, it's clear we're missing a lot of players that are really dynamic for us, that can change how the football game looks for us. But it's also an opportunity then for the other guys to come in. James will be available for the game. He didn't train so much over the international break, so rather than him maybe sit on the bench at the weekend, we wanted to give him some training days through until the game tomorrow. So he's available, which is good for us. But of course, then we have Yang, we have Mikey Johnson on the bench. So yeah, but it's always the opportunity. I think there've been lots of players maybe that over the first part of the season maybe haven't quite had the opportunity that they would like. But when you get the opportunity, you have to want to take it. So I'm looking forward to seeing us play and seeing those players perform. Per quanto riguarda l'assenza di alcuni giocatori importanti e dinamici per noi, sono certo che i giocatori che li sostituiranno saranno in grado di cogliere l'opportunità e dare il meglio.
James sarà disponibile, si è allenato poco durante la pausa, ma sta bene, giocherà. E ovviamente in questo momento della stagione ci possono essere delle finestre, degli spiragli per alcuni giocatori per poter provare il loro talento e il loro valore. Confido in questi giocatori e so che faranno bene. Ok, thank you very much. Thank you. Super.